Hello, akkam jirtu an dheeressaadha Oromiyaa Dijitaalaa Beerraa. Barnoonni keenya Information Technology akkuma itti fufeetti jira. Barattoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan eegala. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Kallattumaan gara barumsa keenyaatti yeroo barannaa gaarii isiniin jedha. Okay, kallattumaan barnoota keenyatti fufne jechuudha. Akkuma seensarratti isiniin jedhee barnoota Information Technology kutaa 10 kan ammaaf chapter 2 irraa eegalla. Chapter 2 Computer Network jedha jechuudha. Computer Network jechuun I think kutaa 9 barattaniitu jedhee yaada. Isuma sun gara advanced isaatti deemnee yookiin immoo detailii baranna jechuudha. So yeroo baay'ee chapterii tokko eegaluun dura outcome yookiin immoo wantoonni nuti chapterii sun irraa argannu asitti listii ta'anii jiru jechuudha. So computer network erga barannee kaanee yookiis immoo computer networking maal akka ta'e erga barannee kaanee warreen kana hunda isaa beekuu qabna jechuudha. So at the end of this unit, that means at the end of this chapter 2 or unit 2, student can be explain transmission media maal akka ta'e barattoonni kamillee ibsuu danda'u qabu jechuudha. Kanarratti kanaaf amma kaafnee warreen kana sirriitti sammuu keenya keessatti qabachuu qabna jechuudha. Another thing is describe telecommunication networks. Describe telecommunication network maal akka ta'e describe gochuu danda'u qabna jechuudha erga unit 2 kana baranneeti. Another thing is explain mobile and cellular communication. Explain mobile and cellular communication. Mobile fi cellular communication maal akka ta'e ibsuu danda'u qabna yookiin immoo explain gochuu danda'u qabna jechuudha erga unit kana baranneeti. Another thing, analyze satellite networks. Satellite network maal akka ta'e analyze gochuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf satellite networking TV wajji wal qabsiifne, mobile wali wal qabsiifne, deviceota garagaraa wali wal qabsiifne satellite network maal akka ta'e analyze gochuu danda'u qabna jechuudha. Another thing is discuss data communication. Argitanii data communication maal akka ta'e illee discuss gochuu goona jechuudha erga chapterii kana baranne. Another thing is conceptualize the use of internet protocol. Internet protocol jechuun kutaa 9 akka barattanii internet protocol or IP address jennu sun jechuudha. Computerri nama kamillee dhuunfaatti kan mataasaa kan qabu jechuudha. Computerra kan biraarraa kan adda isa taasisu waan sun sirriitti concept isa qabachuu qabna jechuudha. So ishii kana sirriitti sammuu keessatti qabaadha. So chapter overview kan jennu yookiin immoo unit overview kan jennu kanadha. That means chapterii kana keessatti wanti nuti barannu as keessatti summarize ta'ee jira jechuudha. Also, as it was defined in this case in grade 9 unit 2 irratti computer network kan jedhu barattanii jirtu. So baranne odees rakkoon qabu detail isaa irra advanced itti deemee jira waan ta'eef asumarraa qabachuu dandeessu jechuudha. So the computer network is the connection of two or more computer or communication device connected by transmission media and guided by set of rules for communication purposes that allow user communicate with each other and share application in the data. Argitanii amma computer network kan jennu jechuudha. Amma kutaa 9 keessatti akka barannetti walitti hidhiinsa deviceota maaliif immoo walitti hidhamu information share gochuu ta'uu danda'a, application share gochuu ta'uu danda'a, data share gochuu ta'uu danda'a, resource yookiin warreen akka printeraa share gochuu ta'uu danda'a. Walitti hidhiinsa deviceota lamaa fi lamaa olii jechuudha. Maaliin guide ta'uu immoo set of rule for communication purpose. Set of rule ishiin jettu kun immoo protocol isheetu sun yaadadha. Protocol jechuun seera computer network fayyadamu yookiin immoo seera isaan ittiin guide ta'an jechuudha. So generalize yeroo goonu computer networking walitti hidhiinsa deviceota lamaa fi lamaa olii maal gochuuf data share gochuuf communication fi warreen resource share gochuudhaaf jechuudha. Another thing, the fundamental component of network are devices, connection media. Connection media kan jennu wantoota warreen akka wired ta'uu danda'u, wireless ta'uu danda'u kan biraa immoo message. That means we can
replace this message with data or another application. And the protocols seera isaan ittiin bulan jechuudha. Akkas jechuuni element of computer network kan jennu akkuma chapter 2 grade 9 tti barannetti teeth element of devices, media, messages and protocols warreen kana arfan of keessaa qabu jechuudha. So figure 2.1 shows the representation of networking given school. Mana barumsaa keessatti amma fakkeenyaaf waan akkasii kun osoo jiraate ishiin kun switch dha jechuudha. Switch kanarraa maal godha jechuudha? Kompiitaroonni kun kompiitara laabii keessa ta'uu danda'a, kan biiroo keessa ta'uu danda'a, laaptooppii, kompiitara, piriintera, sarverii mana barumsaa ta'uu danda'a. Hundi isaanii kanarraa daataa fudhatu jechuudha. Gara wirelessitti yookiis immoo wifiitti yoo dhufne immoo ishiin kun mallattoo wireless yookiin wifiitti kanarraa wireless device dha warreen kun hundi isaanii yes kanatti connect ta'anii qilleensa irratti yookiin signaalii qilleensa irraa argachuudhaan yookiin wireless transmission media jechuu dandeenya. So the representation of network in a school mana barumsaa keessanii wired illee ta'uu danda'a, wireless illee ta'uu danda'a jechuudha. So in this unit you are going to learn about network media. Network media yeroo jennu kutaa 9 keessatti akka barattanii wired fi wireless network media amma fakkeenya type of network yeroo barattan type of network based on network media yeroo jennu wireless and wired ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo based on network size, based on topology, based on resource sharing and security jenneera. Garuu ishiin kun based on network media kan jennu wired fi wireless dha jechuudha. So telecommunication network, mobile communication, cellular network, satellite network, data communication and internet protocol chapter kana keessatti cover goona jechuudha. So warreen kana sirriitti hordofna jechuudha. So sinekes network media or transmission media. Network media or transmission media. I think you are familiar with this concept in grade 9. That means this transmission media is the type of network depending on what or based on transmission media is maybe wireless or wired. Wireless yookiin immoo wired jennee dabarreerra jechuudha kutaa 9tti kana. Kanaaf what do you think is transmission media? Transmission media jechuun kun iyyuu maal jechuudha bee. Kana hubachuun dura wanta nuti beekuu qabnu dur amma fakkeenya osoo teknooloojiin akka intarneetii akka neetwoorkii akka wiifaan kun hin dhufin yookiis immoo daataa wantoota sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamnee hin ergin dura maal goona jechuudha maanuwaalii fayyadamne yookiin makiina fayyadamne bakka tokkoo gara bakka biraa ergaa geessina yookiis immoo leeteroo yookiin immoo xaaliyaa isa jennu sun bakka tokkoo gara bakka biraatti ergina jechuudha. Amma garuu transmission media kan jennu kun geejjibsiistuu daataa baattee ishii deemtu jechuudha. Transmission media unguided fi guided transmission media. Guided transmission kan jennu suni transmission media kan jennu suni warreen akka wired isa jennu kutaa 9 keessatti baranneerra jechuudha. So warreen kuni geejjibsiistuu daataa isa dur makiinaa fi akka xaaliyaa fayyadamu daataa bakka tokkootii gara bakka biraa fuutee kan deemtu jechuudha. Amma kun magaalaa kan bira tokko dhawtee bakka kana kan geessuudhaaf yookiin immoo biyya tokko gara bakka biyya biraatti daataa ishii kanatu nuuf geessaa jechuudha. How are data transmitted in modern network? Daataan akkamiin transmit ta'ame? Daataan transmit kan ta'u yookiis immoo daataa waan lama gidduutti transmit ta'a. Tokko sender device jira yookiis immoo receiver jira. Sender device daataa yeroo ergu receiver immoo bakka biraatti fudhata jechuudha. Maal gargaarame? Transmission media ishii kana gargaarame jechuudha. Keebilii fayyadamnee ta'uu danda'a yookiin wired isa jennu akkasumas immoo wireless fayyadamnee ta'uu danda'a. So when we start this network media or transmission media topic for data to be transmitted from one location to another. Biyya tokko gara bakka biyyaa yookiin immoo argama tokkorraa gara argama biraa fakkeenyaaf Itoophiyaarraa gara Ameerikaa ta'uu danda'a. Another a physical pathway or media must be used. Argitanii physical pathway bakka kan dabarsitu jechuudha. Physical jechuun wantoota harkaan qaqqabachuu danda'u warreen akka keebilii yookiin wired or media must be used. These pathway are called transmission media. Argitanii transmission media jedhama. Dabarsituun daataa nuti location tokko gara biraatti erginu transmission media jedhama jechuudha. And can be either physical or wireless. Physical kan jennu maalidha?
wired yookiin immoo keebilii isa jennu sun jechuudha. The physical transmission use wire. Kitanii kunoo wire, cable and other tangible material wanta harkaan qabuu dandeenyu physical jechuu dandeenya jechuudha. Wireless transmission media send communication signals through the air or space. Qilleensa irratti dabarsan kun immoo amma fakkeenya bilbila keessan irratti wifi mana barumsaa ta'uu danda'a, bakka biraa ta'uu danda'a. Yeroo bilbila keenya wifi keenya bannu maqaa wifi suniitu nuu seenu suniin booda passwordii itti galfanna. Maqaa sun kan nuu seenu eerii irraa yookiin immoo space irraatidha jechuudha. So the physical akkamitti akka nu gara bilbila keenya dhufu immoo ilaala. The physical transmission media are generally referred to cable media. Example twisted pair wire kan jennu jira, coaxial cable kan jennu jira, fiber optics cable kan jennu jira jechuudha. Physical kan jennu yookiin cable kan jenne kuni cable media akka fakkeenyaatti immoo twisted pair wire akkamitti maal akka ta'e, coaxial cable maal akka ta'e, fiber optics cable maal akka ta'e ilaalla. Wireless kan jennu immoo cellular radio, microwave transmission, satellite transmission, radio and infrared media. Amma fakkeenya Finfinnee irraati amma FM darbu tokko bilbila keenya yookiin immoo radio mana keenya without any connection yookiin immoo keebiliin tokko so bilbila keenya yookiin radio keenyatti connect osoo ta'e mana keenya nuuf ga'a jechuudha. Sun akkamitti ta'e? Wireless media kana waan fayyadamnuuf jechuudha. Oduu Finfinnee irraa darbu radio mana keenya tuma waa tokko harka keenyatti baannee deemnu yookiin bilbilli keenya FM irraa dhaggeeffanna jechuudha. So karaa kana nu dhufaa jechuudha. That means satellite transmission fayyadamu jechuudha. Kanaaf akkuma asitti physical transmission media twisted pair, coaxial cable, fiber optics cable of keessaa qoosan kun immoo cellular radio, microwave transmission and satellite transmission radio. Also infrared media amma fakkeenyaaf TV mana keenyaatiif kan fayyadamu, bilbila keenyaaf kan fayyadamu, raadiyoodhaaf kan fayyadamu hunda isaa kana keessa sirriitti adda baafnee ilaallaa jechuudha warreen wireless media kana keessaa. Modern network primarily use three types of media to interconnect device and to provide the pathway over which data can be transmitted. These media are copper. Modern network primarily three types of media. Tokko copper ida. Lam glass or plastic fiber. That means fiber optic cable jenne ka waamnu jechuudha. Teleerraa gara university ta'uu danda'a, teleerraa gara mana barumsaa ta'uu danda'a, gara dhaabbata wayiitti keebilii ittiin fudhannu jechuudha. So wireless transmission warreen kana sadan fayyadamna jechuudha. Modern network kan jennu modern networking nuti fayyadamnu kun warreen kana sadan fayyadamneetidha kan fayyadamnu jechuudha. Wireless transmission kan jennu kuni warreen kana hunda isaaf keessatti qabata. Cellular radio, microwave transmission, satellite transmission. Warreen nuti physically wired jennu immoo ishii kana lamaan of keessatti qabataa jechuudha. So mee garaagarummaa isaanii ilaalla. Copper jechuun asumatti yoo ilaalle RJ45 jedhamti. Ishiin kun ilaa ishiin kun RJ45 jedhamti. Kutaa sagalitti yoo yaaddatu ta'e intermediary device kan jennu warreen akka network interface card warreen jennu sun kana waliin connect waliin ta'anii networkii internet service provider irraa gara dhaabbata keenyaatti dhufe karaa kanaa gara computer keenyaatti seentii jechuudha. So copper wire jedhamti ishiin kun copper wire jedhamti. Copper wire or copper cable jedhama jechuudha kun. So ishiin kun RJ45 jedhamti dagatina. Yeroo university seentan immoo kana akkamitti configure godhan. Kalariin kun hundi isaanii maal akka ibsan sirriitti barattu jechuudha. So ammaafis immoo Google logotaan baay'ee gaariidha jechuudha. Another thing is fiber optics. Fiber optics kan jedhu kun immoo internet service provider warreen jennu warreen akka Ethio Telecom, warreen akka Safaricom fi dhaabbanni biraa warreen telecom service kennu internet service provider jenna. That means manni barumsaa nuti keessatti barannu internet service provider yookiin teleerraa internetii kana fudhata jechuudha. Karaa kan fudhata, karaa kana fudhata. Fideetiin kun maal godha? Switch yookiin immoo routerii mana barumsaa keenyaatti connect godha. Suniin booda routerii yookiin konnee switch mana barumsaa keenya irraa immoo kanaaf fudhannaa jechuudha. So fageenyi isaan deeman illee kun kiiloomeetira xiqqoo yookiin meetiraan gad baati. Kun immoo kiiloomeetiraanidha jechuudha. Maybe
teleen yookiin Itiyoo Telekoomiin mana barumsaa nuti barannurraa yookiin dhaabbata nuti keessa hojjennurraa fagoo ta'e kanaan lafa keessa awwaalamee dhufa jechuudha intarneetiin. So kanaaf asumaraanis immoo wanta isinitti immoo barbaadu fiber optic cable kan jedhu kun amma fakkeenyaaf shiboo kana dhalaa shiboo kanatu configure ta'e akkasitti ta'ee jira jechuudha. Copper kan jennu immoo shiboo isa kanatu akkasitti deebi'ee jira. Kanaaf shiboon asitti wanneen kuni soo nama waraanillee yeroo baay'ee riskiidha. Irraa fayyuun illee baay'ee rakkisa. Baay'ee shiboo qaqqalloo qaama keenya keessa yoo seene nu rakkisa. Kanaaf lafa keessa awwaalama jechuudha. Kanaaf tarii yoo kanarraa wajjii wal argitan of eeggannoo godha jechuudha. So wireless kan sadaffaamu maalidha jenne? Wireless transmission. Wireless transmission kan jedhu kun amma anteenaa lama qabaa, kun immoo anteenaa sadi qabaa. Maal fayyadamna ka air or on space irra yookiin immoo qilleensa irraan gara kompiitara keenyaatti shiboo wanti jedhamu hin jiru kaamma kanarra. Shiboon asitti kan barbaachisu yookaan immoo local area networking Itiyoo Telee irraa dhufee riwuterii keenyatti seena. Riwuterii keenya irratti erga configure goonee booda kanarraati gara bilbilaatti gara kompiitaraatti qilleensa irra connect nu ta'a. Maqaa kanaa qofatu bilbila keenya irra dhufee nu seena. Suniin booda password keenya galchinee fayyadamna jechuudha. So the signal encoding that must occur for the message to be transmitted is different for each media type. Each media type yeroo jennu wireless illee ta'uu danda'a, warreen kana lamaa illee ta'uu danda'a. So haalli itti kompiitara keenya yookiin moobaayilii keenyatti fayyadamnu yookiin meseejiin gara bilbila keenya nuuf ga'u gara jechuudha depending on this media type. On metallic wires, the data is encoded into electrical impulse. Argitanii electrical amma fakkeenya warreen kana lamaan yoo fudhanne data wire jenna isaaniin or metallic wire jenna. Data yeroo transmit goonu bifa maaliitiin deema? Bifa electrical impulseetiin deema. Dataan locationii tokko gara bakka biraatti erginu bifa electrical impulse jennu deema. That match specific pattern. Fiber optic transmission really on pulse of lights. Argitanii inni kun fiber optic cable kan jennu kuni data bakka tokkooti bakka biraa akka nuti erginu maal fayyadama? Light fayyadama. Lights. Pulse of lights within either infrared or visible light range or in wireless transmission and the pattern of electromagnetic wave. Electromagnetic beam, the value of bit is value. Kun maalidha jenne? Electrical impulse dha jenneerra. Warri shiboo fayyadaman yookiin immoo keebilii fayyadaman. Wirelessin immoo electromagnetic wave fayyadamaa jechuudha. Daataa bakka tokkootii gara bakka biraa erguuf. So garaagarummaa isaanii asumatti ilaalaa deemaa jechuudha. Kamtu electrical impulse fayyadama yoo isiniin jedhe barsiisaan keessan wired jettu jechaadha. Metallic wired. Akkasumas immoo metallic wired kun maal fayyadama? Specifically this fiber optics is used impulse light fayyadama data transmit gochuuf jechuudha. So inni kun immoo electromagnetic wave fayyadama. Also depend the value bit of a different type of network media have different future and the benefits. Kanaafidha kan nuti akka optionality fayyadamu. Also future fi benefit wal fakkaataa qaba ta'ee wireless fi wired lama samaaf dhamaana tokkuma fayyadamna malee. Amma fakkeenya wireless kana kan fayyadamnu shiboon hin barbaachisu akka barbaanne flexibility yookiin immoo mobility bakka tokkootii gara bakka biraatti amma wireless kan jennu kana makiisii keessatti baannee illee deemuu dandeenyeerra jechuudha. So inni warri kun immoo security dhaaf illee gaariidha warri kun immoo. Kanaaf inni kunis advantage mataa isaa qaba, inni kunis advantage mataa isaa qaba. Garuu security irratti warra keebilii kanatu caalaa jechuudha. So all network media do not have the some characteristic. To characteristic tokko qabaatee maaf lamaan isa fayyadamu tokkumatti fufna jechuudha. And are appropriate for the some purposes. And warreen kana activity kana laalaa yoo barbaachisaa ta'e yeroo biraa deebi'een hunda isaa hojjedha jechuudha. What are category of transmission make you use to communicate in school the local environment? You can Wi-Fi ta'uu danda'a yookiin immoo wireless yookiin immoo RJ45 keebiloota sun fayyadamne ta'uu danda'a. Sun yeroo baay'ee bilbila fayyadamtu waan ta'eef bilbila yeroo fayyadamtu wireless fayyadamtu. From what? From transmission media wireless fayyadamtu jedhee yaada. Akkasumas immoo wired illee fayyadamuu ni danda'ama. Lamaanuu deebii ta'uu danda'u jechuudha.
Analyze the characteristics of the signal in each media. Each media kan jennu wireless fi wired dha. Characteristics isaanii to analyze goone wired maal dha jenne ka dura. Electrical impulse fayyadamaa jenne. Electrical impulse. Wireless no maal fayyadama jenne wireless no. Electromagnetic waves fayyadama jenne. So isaanuma dha jechuudha deebiin isaanii. Bring some physical media to the class and discuss how they are arranged to be used in the network. Kun so argame mana barumsaa keessan keessatti keebilii physical media yeroo jennu jechuudha. Keebilii tokko soo argatanii keebilii sun irratti immoo RJ45 tu jira. RJ45 akkuma yeroo kutaa sagalitti baratanii NIC yookiin immoo network interface card itti connect taate kan data gara computer keenyatti fiddudha jechuudha. So physically sun argatan laalaa jechuudha simana barumsaa keessatti. Explain the factor to be considered while choosing transmission media. Factorota akkam akkamii consider taana amma fakkeenyaaf bakka tokko gara bakka biraa sosochoone fayyadamuu yoo barbaanne wireless tu filatama. Factory line. Security of more cable yookiin wired tu fayyadama. So consider kan taane isaanuma jechuudha. So key concept signal is an electric and electromagnetic form of data that passes over transmission media. Ishiin kun maaliifidha? Wired. Ishiin kun wireless. Data transmit kan godhu warra kanadha jechuudha. Cable yoo fayyadamne data bifa kanaatiin wireless yoo fayyadamne immoo data bifa kanaatiin bakka tokko gara bakka biraatti transmit jechuudha. A wire is a long piece of metal that used to fasten things or to carry electronic current. Yeroo baay'ee wire kanatu gaariidha wireless irra. Sababni isaayyuu security dhaafillee bakka tokkotti bakka biraatti data erguuf baay'ee speediin isaallee gaariidha. Vulnerability yookiin immoo hackerii dhaafillee attacking ta'u isaantu gaariidha. So warreen sun wire tu irra filatama jechuudha wireless irra. So category of network media jechaan network so amma baay'ee dubbachaa turreerra kan network media wireless fi wired jenneerra. Isaan immoo tokko tokko ilaalame. The transmission media can be divided into two broad categories. Tokko wired shiboo physically tangible warra ta'anii kun or guided media jedhama. Guided media ne jedhamu isin jedhaman keessan wired jedhani. Wireless immoo maal jedhama? Unguided jedhama. Controller irra indaan immoo warra akka salphaatti illee hackerii dhaafillee yookiin immoo vulnerable ta'uu danda'udha jechuudha. Kanaaf unguided jenna maqaa isaa yoo wired kan jennu immoo secured dha. Kanaaf guided media jenna jechuudha. So meetoo asitti ilaalle transmission media tokko guided and unguided transmission media yookiin immoo wireless jenna. Ishii kana immoo wired jenna jechuudha. Wired kun maal fayyadama data transmit gochuuf? Electrical impulse. Kunoo electromagnetic waves fayyadama jechuudha. Xumurreera jechuudha waa'ee kanarratti. So guided kana yeroo dhufnu yookiin immoo wired kana yeroo dhufnu twisted per cable kan jedhamu jira. Coaxial cable kan jedhamu jira. Fiber optics cable kan jedhamu jira. Cableota gosa sadiitu jira wired network kana fayyadamuudhaaf. So cable inni kun faayidaan isaa maalidha? Kun faayidaan isaa maalidha? Kun faayidaan isaa maalidha? Kan jedhu lamaan kana asitti ilaalleera. Lamaan kana tokko copper cable kana tokko immoo fiber optics cable kana asitti ilaalleera. Kan sadaffaa twisted pair cable coaxial cable kan jennu kuni ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf network nuti Itoophiyaatti fayyadamnu kuni biyya Ameerikaa irraa dhufeera. Biyya Ameerikaa irraa dhufu galaana keessa awwaalamee dhufa. As galaana diimaa ta'uu danda'a, karaa Jibuutii ta'uu danda'a. I think karaa galaana diimaa kanaadha kan awwaalamee dhufeeru jechuudha. I am not sure. So galaana keessa awwaalamee dhufu keebilii kanaadha jechuudha. Ishiin kun immoo teleerraa gara dhaabbata nuti irraa hojjennutti. Ishiin kun immoo gara computer keenyaatti. So garaagarummaa isaan gara unguided yookiin immoo wireless itti yeroo dhufnu immoo radio waves kan jennu jira. Microwaves kan jennu jira. Infrared kan jennu jira. TV irratti kan fayyadamu, wireless bilbila keenya irratti kan fayyadamu, radio mana keenya keessatti kan fayyadamu jechuudha.
So isaaniin akkamitti akka fayyadamnu waliin ilaallaa jechuudha. Ski guided yookiin immoo wired kan jedhu kana waliin haa eegallu. Guided media are those that provide conduit from one device to another. Connect from or conduit from one device to another. These include twisted pair cable. Warra wajjin jenne kan coaxial cable and fiber optics cable again. Kan of keessaa qabu kun. A signal traveling along any of these media is directly and continued by physical limit of media. Physical limit of media. Twisted pair and the coaxial cable are metallic copper. Argitani metallic copper. Twisted fi coaxial cable kan jennu kuni use metallic copper conductor that accept and transport signal in the form of electric currents. Kana duraje electric impulse or electric current jennera. Optical kan jennu kun immoo optical kan jennu fiber is cable that accept and transmit signal in the form of lights. Fiber optics cable kan jennu ni teleera dhufu sun light fayyadama. Ni warri lamaan immoo twisted pair fi coaxial cable immoo electrical current fayyadama jechuudha. Light kan fayyadamu nyudha jenneera. Kanadha jechuudha. Fiber optics cable light fayyadama. Warri kun immoo electrical impulse or electric current fayyadama jechuudha. Maal gochuuf data transmit yookiin immoo data geejjibsiisuuf bakka tokko gara bakka biraa baatee deemuuf jechuudha. So twisted pair cable kana ilaallume. Twisted pair cable or electrical current kan fayyadamu kana soo laalle a twisted pair consists of two conductor normally copper each within its plastic insulation twisted together as shown in figure 2.1 of the wire used to carry signal to receive and other is used only ground reference. Amma lamatu jiru miti ammas keessatti. Tokko ground reference dhaafidha kan inni fayyadu, tokko immoo signal baachuudhaaf. To receive and other is used as a ground reference. In addition to signal sent by the tender on one of the wires, interference, noise, and crosstalk may affect both wires and create unwanted signal. Kanaaf inni tokko immoo maaliif gargaara jenneera? Akka referensiitti ground referensiitti gargaara jenneera inni tokko immoo. So bifti twisted pair cable kana fakkaata jechuudha. Data transmit gochuuf nu gargaara. If the two wires are parallel, the effect of this unwanted signal is not the term of both wires because they are at different locations relatively to noise or crosstalk source. For example, one is closer and other is further. The result is different at the receiver. And by twisted the pair balance is maintained. Mafakeenyaaf parallel osoo goone mafakkeenya amma kun amma as dhufee akkanatti deema miti. Attack yookiis immoo wantoota isaan miidhurraa dandamachuu fedha. Tokko yoo miidhame tokko immoo akka maalitti fayyadama jenneera? Akka reference groundiitti fayyadamnaa jenneera. Too parallel ta'ee lamaan isaanii al tokko nu jalaa miidhamu yookiin immoo insult ta'u jechuudha. So for example, suppose in one wire is closer to the noise. Noise jechuun maal jechuudha? Wantoota warreen kan attack gochuu danda'an sources and the other is further in the next twisted reverse in true. The twisted make this probable that both wires are equally affected. Lamaanuu akka miidhamaniif taasisaa jechuudha if it is parallel by external influencer, noise or crosstalk. External influencer jechuun wantoota shiboo yookiis immoo wired kana lamaan miidhan jechuudha. Kanaaf too asitti waan ta'e irra bu'ee ishii kana qofatu miidhaa malee inni kun fayyuu danda'a. Too asitti immoo irra bu'ee inni kun fayyaa jira jechuudha. Otoo asitti rukutamee immoo asitti inni tokko nafaa jechuudha. Carraan lamaan isaanii waliin badanii yookiis immoo miidhamanii salphaa ta'a jechuudha. Kanaaf akkasitti walitti cross ta'e jechuudha. So fundamentally twisted pair are classified unshielded twisted pair, unshielded cover kan hin taane jechuudha, and shielded twisted pair. Unshielded twisted pair or UTP, unshielded twisted pair UTP is the most common form of network cable. Unshielded kan jennu kun the most
common form of network cable. This cable form is used for internet wiring standard, which are manageable by the Institute of Electrical and Electronic Mechanical. E-triple jenna ishii kana ina kan manage ta'u jechuudha. Unshielded twisted pair cable kan jennu kun. These wiring standard are referred by code this one. Ishiin kun seerota ittiin kana manage godhanidha jechuudha. So dhaabbanni kun immoo Institute of Electrical and Electronics Engineer kan jennu kun immoo dhaabbata biyya Ameerikaa keessatti argamtu. Kanaaf kana manage gochuu qofa osoo hin taane dhaabbanni kun waa baay'ee wantoota teknooloojii wajjin wal qabatan waliin jiran assist godha. So kana control gochuuf illee seera ishii kanatti fayyadamee jechuudha kan control godhu. That means tokkicha addunyaadhaaf internet yookiin keebilii kana erga gadhiisanii booda callisanii hin laalan. Amma gibira kan falla akka Itoophiyaatti nuti internetii biyya alaarra fayyadamnuuf. So seera kanaadha jechuudha gibirri nuti yookiis immoo baasiin Itiyoo Telekoomiitu karaa Itiyoo Telekoomii kan fallaa jechuudha. So the internet standard includes specification of cable configuration and the type of connector used to plug cable into devices. So internet standard ishiin kun include specification of cable configuration and the type of connector used to plug cable into devices. So outer jacket, that means kunamma coverii osoo keessisaa hin tuqamin jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana keessa keebiloonni kun immoo akkasitti jiru argitanii lama ta'anii akkasitti walirra qaxxaamuranii protect the signal from interference twisted pair kan jennu kun jechuudha. Electrical isolate wire from each other and identify each other color coded plastic insulation. By the way, kalaroonni amma asiitii diimaa kun akkuma barbaadan jaallisnee miti jechuudha. Daataa transmiiterotaan kalaroonni kun koodii mataa isaanii qabu jechuudha. Daataa tokko bakka tokko gara bakka biraatti geejjibsiisuu yookiin immoo transmit gochisiisuuf jechuudha. So kalariin kun dirqama karaa kana ta'uu qaba. Kunis akkasuma hundi isaa akkas ta'uu qabu jechuudha. So untwisted pair cable jenna ishii kanaan. So yookiin immoo shielded warra hin taane jechuudha. Shielded warra protect the copper wire from physical damage. Kun amma physical damage yookiin balaan tokko irra hin geenye isa dhorkudha jechuudha. Outer jacket kan jennu kun. Another what we conventional in our network cable is and this specified cable for Ethernet network. Seera asitti jenne sun jechuudha. 802.3 seera E-triple kun internet control godhudha jechuudha. Koodii internetii itti control ta'udha. Specific cable for Ethernet network. Ethernet network jechuun cable network isa jennu kana jechuudha. This type of cable which is shown in figure 2.5 can block interference and does not depend on physical shielded for this purpose. In modern network, unshielded twisted pair cable are considered in different categories start from cut 1 to cut 7. Cut 1 irraan cut 7 jennu yookiin immoo cut 7tti identify gochuu dandeenya jechuudha. In what? In the modern network. And unshielded cable connector. Argitanii? Ishiin kun RJ45 jedhamti laashii asirratti kun. RJ45 yeroo baay'ee dubbachaa turre. Connector jedhamti ishiin kun. Warreen kun hundi isaanii RJ45 cable jedhamu jechuudha. Maalitti connect ta'u immoo NIC network interface card computer keenya irratti argamti jechuudha. Intermediary Device jedhamti. Kun ishii sun itti yeroo connect taatu daataan karaa sun gara computer keenyaatti nu dhufa jechuudha. So the most common unshielded twisted cable is RJ45. The most common unshielded twisted pair connector is RJ stand for registered jack. Registered jack jechuudha laashiin kun RJ jechuun. Barsiisaan keessa sin gaafachuu danda'a. Implying that the connector follows standard borrowed from the telephone industry as shown in figure 2.6. The RJ45 scale connector meaning the connector can be inserted only one way to your computer. Unshielded twisted pair cable terminated with a RJ connector is a common copper belt medium for interconnecting network devices such as
computer with intermediary devices. Intermediary device jechuun maal jechuudha? NIC, routers, network switch warreen sun hunda isaanii ta'uu danda'a. Routers itti waan connect ta'ullee kanumaadha. Computer keenyatti karaa computer keenyatti immoo karaa NIC connect ta'a jechuudha. NIC network interface card computer keenya irratti argamti. Akkasumas immoo router illee akkasumatti seena. Network device irratti akkasuma NIC kun immoo motherboard keenya irratti argamti. Motherboard computer keenya irratti. And unshielded twisted cable are wired according to different wiring convention. The individual wire in the cable have to be connected in different order to different set of pins in the RJ45 connector. Nama fakkeenyaaf keebiloonni kalariin kun dirqama RJ45 fi yeroo configure goonu. Configure yookiin immoo crimp yeroo goonu kalarii isiin asitti ta'uu qabdu kana gara kana ofinne hin hojjetu jechuudha. In what? In crossover cable. Stress through kan jennu kun immoo fakkeenyaaf blue white kalarii isiin kun orange white, green white, blue white, green, gray kan jennu kun hundi isaanii dirqama akkasii ta'uu qabu jechuudha. Kalariin isaanii dirqama akkas ta'uu qabu. Crossover keessatti immoo kalarii kana hunda isaa check gochuu qabdu jechuudha. So, the stress through is the most common type and dice. Stress through kan jennu the most common type straight through ni sikana. The most common type and it is used to connect computer to hub or switch. Stress through kun computer nuti fayyadamnu kana two different devices. Different devices jechuun maal jechuudha? Habiitti computeraa fi habii, computeraa fi switch walitti connect gochuuf kana fayyadamna. Or connect different network devices. Computer fi computer so walitti connect gochuu barbaanne kana fayyadamna. Similar ida kun immoo similar devices. Different devices kana fayyadamna. Which type of cable is used to connect similar devices to sinin jedhee gaafa dabarsan keessan kana deebisuu fi qabdu. Different devices that means computer with hub sinin jedhemo kana deebisuu fi qabdu jechuudha barsaa keessaniif. They are most likely what you will find when you go to your local computer laboratory. Crossover internet cable is more commonly used to connect computer to computer. Argitani? Connect similar network devices. Kunimmo connect similar network devices. Computer maaliif connect walitti goona? Faayidaa tokko computer as tokkorraa gara isa biraatti fudhachuudhaaf walitti connect goona jechuudha. So and they may be little harder to find since they are not used nearly as shown. Straight through. Yeroo baay'ee kuni akka kanatti baay'ee nu fayyadu. Computer qofa walitti connect goone wanti goonu hin jiru. Kanaaf kan nuti fayyadamnu yeroo baay'ee. So when electromagnetic signal conducted on copper wire that are nearby such as inside cable, some electromagnetic interference occur. The interference is called crosstalk jedhamu kun immoo crosstalk jedhama. So it used two wires together as pair minimize such interference and also provide some protection against interference from outside sources. Miidhaa gara alaarraa keebiloota kanarraa ga'u ittisuudhaafidha jechuudha. Bifti akkanaa kan nuti fayyadamnu sun jechuudha. Bifa akkanaa crosstalk kan fayyadamnu interference from outside source hambisuudhaafidha jechuudha. Kanaaf zigzag deema yeroo nuti fayyadamu. Unshielded twisted pair is subject to external electromagnetic interference, including interference from nearby twisted pair and noise generated in environment. Warreen sun ittisuudhaafidha jechuudha. Unshielded twisted crossover fayyadamu. In an environment with various sources of potential interference, for example, electromotors, wireless devices, radio frequencies, transmitter, shielded twisted pair may be preferable. Garuu warreen kanaaf shielded twisted pair itu irra prefer ta'u yookiin immoo recommended ta'a jechuudha. In environment with several sources of potential interference, for example, bakka several sources of potential interference bakka jirutti bakka free time itti warra sun fayyadamna. Shielded jechuun immoo waan keebilii haguugame jechuudha. Kun immoo shielded twisted pair kan jennu bakka maalitti fayyadamnamu bakka several sources yookiin immoo
bakka waan akkamii baay'atanitti electric motors, wireless devices, radio frequency warreen kun bakka jedhanitti warreen itti fayyadamna jechuudha. Kana laalaa practical exercise yookiin immoo yeroo biraa hojjenna jechuudha. Video keenya gara xumuruutti deemaa jirra. Paartii biraatti fufna. Shielded twisted pair bakka maalitti fayyadamna jenneera? Several source of potential impedance bakka argamanitti jenneera kana. Sababni isaa maaliifi haguugameeti jira jechuudha akka salphaatti balaan irra ga'u kanarra. This type of cable shown in figure 2 consists of potential special jacket to block external interference. Argitanii special jacket qaba yookiin immoo cover qaba. For what? For block external interference. It is used in fast data rate. Data ne ariitiidhaan dabarsuuf nu gargaaru yookiin geejjibsiisu. Internet and voice and data channel of telephone line. Shielded twisted pair cable combines the technique of cancellation and twisted of wire with shielding jacket kana jechuudha. Each pair of wire is wrapped in metallic foil for further shield wire from noises. The 4 pair of wires are then wrapped in overall metallic braid or foil. So these shielded twisted pair reduce electrical noise from the cable cross tail and outside the cable. So warreen kana hunda isaanii yoo sirriitti ilaalaa kan itti aanu warreen kunis gubbaatti haasofne kan itti aanu coaxial cable kana immoo dubbisa isaatiin illee deemeera jechuudha. Xiqqaate fiber optics coaxial cable illee nurratti fagaata. Next class sarratti hanga ta'e highlight goone unguided wireless media atti dabarra jechuudha. Next class maal amma ta'e coaxial cable fi fiber optics cable ilaalle fiber optics cable and coaxial cable kan erga ilaalle booda unguided transmission media eegallaa jechuudha. So hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatiina. Akkasumas immoo barattoonni kutaa 10 hundaaf share godhaa. Warri gara channel kanaatti haaraa dhuftan immoo subscribe gochuu hin dagatiina. Turtii gaarii yeroo barannaa gaarii isiniin jedha.